Hello children, I hope you all are doing very fine. Today we will study a new topic and I am going to discuss a very beautiful poem from your English textbook Santur. But before that, let me show you something. I know from that you can guess the topic of today's class. Okay? See, here is a stick. Can you see that? Fine. Now I have another stick too. Let me check whether I can break it or not. Ah, it's easy to break. This one would be tough one, I guess. Arey, this is also easy to break. This one is a big one. But it is also easy. So, I broke all the single sticks. Now, let me try with this bundle of sticks, whether I can break it or not. See, I have a bundle of sticks here. Let me check. Okay, from front side, no, I cannot break that. No, not from this end also. Fine, let me try in the middle point. I am giving pressure here. See, I cannot break that. No. That means when the sticks are alone or the single, it is easy to break them. But when they are together in a bundle, I couldn't break them. I guess now you have understood the topic, what we are going to study today. This is togetherness, and togetherness is the source of our strength, our source of our joy. So, what is our topic of discussions in today's class? Yes, it is together we can. Fine. Okay. Now, you may think, ma'am, why this poem is included in our textbook? My dear, this is a very beautiful poem, as I said. With this poem, we will not only learn the English language, we will also learn new words, we will learn how to appreciate the poem or English or any language literature also. But what is the moral lesson that we are going to learn from this poem? That is more important. You know what? From this poem, we will understand the power of unity. We will learn about the importance of cooperation. We will learn the value shared success. We will also learn how to develop the team spirit. Remember this tip? And least but not the last one, we will learn how to apply the social skills like kindness, caring, sharing, respect, etc. So, what we can say in a nutshell, we will learn about unity, teamwork and mutual support. Clear? চলো এবার তাহলে মেইন যে কবিতাটা রয়েছে, টেক্সটটা যেটা রয়েছে সেটা আমরা পড়তে শুরু করি। কবিতাটা আমি পড়ব, তোমরা কিন্তু মনে রাখবে পাওয়ার অফ ইউনিটি, ইম্পর্টেন্স অফ কোঅপারেশন, ভ্যালু শেয়ার্ড সাকসেস, টিম স্পিরিট আর ওই সোশ্যাল স্কিলসগুলোর কথা, মানে একতা, সহযোগিতা, কি করে আমরা পরস্পরকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আর আমাদের যে সামাজিক গুণাবলী যেমন কাইন্ডনেস মানে দয়া, সহযোগিতা, শ্রদ্ধা করা বা সম্মান করা, অপরের সাথে নিজেদের আনন্দ সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, এই যে সামাজিক গুণগুলো এগুলো মাথায় রাখো। অ্যান্ড নাও এগুলোর সাথে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের টপিকের দিকে। যাব কি? সবাই তাহলে যার যার
ইংরেজি টেক্সট বইটা খুলে ফেলো। আমরা এখন আস্তে আস্তে সেই কবিতাটাকে প্রথমে ইংরেজিতে একবার পড়ব। খুব মন দিয়ে সবাই শুনবে আমি কি করে উচ্চারণ করছি শব্দগুলো, কিভাবে লাইনগুলো পড়ছি। I will discuss the whole poem line by line. Let's read that first. Together we stand strong and tall, helping each other we never fall. Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share, our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. And together we shine, our hearts as one. For in our team, the joy is begun. So, here in this poem it is discussed that when we stand together, holding each other, we stand strong and tall. That means we held our head high. We stand with confidence. We stand strong. See, helping each other, we never fall. Always remember, my dear, that when you help someone, you also receive that help. By helping each other, we are actually giving power to one another to stand tall and strong. And for that, we will never fall. Okay? Next, cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. When we support each other, what we say? Have you seen any cricket match or any cultural events like any singer's night or any cultural event? What do we say? When the batsman is playing well, what we say that, yes, yes, you are doing very well. You are doing very well. And sometimes we show them 4-4 when he strikes for 6. We say, yay, it's 6. And when he is out, we say, oh, and this is our sadness. We become sad altogether. But by shouting, singing, we cheer up that player, whether it's cricket field or football field. Same thing happens in cultural events also. Sometimes we say once more, once more. When the singer is singing, the singer has completed, suppose he has completed the song, but what do we say? Once more, please, once more, because we love that. In that way, we express our love and also we cheer up that player or we cheer up that artist. That is the spirit, the joy. See, here in this poem it is said, teamwork can overcome anything. When we work as a team, we can climb any mountain easily, no matter. We can overcome any problems easily and we can bring the success easily. And that's why today we are also studying this poem together as a team, because when we study something or learn something as a team, that learn becomes fun and it's joyful and we can remember the topic very easily. So, let's move on to the next lines. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. It doesn't matter whether we win the match or lose the match, but the bond, the friendship of our trust is always there. We celebrate our success, we share our failure, because we are friends and we have a bond of trust. With each hand joined, the goal is near. When we hold each other's hand, we can work smoothly and our goal is very near.
we can complete any Herculean task easily. The task becomes a cakewalk for us. We can easily complete any big task. And team spirit fills the air with cheer. So the spirit of the team totally fills the environment with joy. Together we shine our hearts as one. When we work together, we shine together because our heart becomes one. For in our team, the joys begun, and that brings the joy in our team. So here the poem ends. Now let me explain the poem in Bengali. Together we stand strong and tall, helping each other we never fall. আমরা যখন একসাথে দাঁড়াই আমরা বেশ শক্তিশালী অনুভব করি নিজেদের, and we stand tall. টল মানে তো লম্বা আমরা সবাই জানি, কিন্তু এখানে আরও একটা অর্থ আছে। টল মানে আমরা মাথা উঁচু করে সাহসের সাথে দাঁড়াই, আমরা ভয় পাই না। Because we know helping each other we never fall. কারণ আমরা জানি তো আমরা যদি পরস্পরকে সাহায্য করি তাহলে আমরা পড়ে যাব না। Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. আমরা পরস্পরকে হই হই করে গান গেয়ে চিৎকার করে পারবে পারবে, এই হবে হবে, এই তো আরেকবার আরেকবার, দারুণ খেলছো, এমনি করে করে আমরা উৎসাহ দিই। আর তাতে এই যে টিমের স্পিরিটটা, যে দলের যে একটা উৎসাহ, তার জন্যে কিন্তু আমরা যে কোনো কাজ, যে কোনো সমস্যা আরামসে উতরে যেতে পারি। Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. হারি জিতি নাহি লাজ, আমরা বলি না 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, ঠিক তাই এই কথাটাই এখানে বলেছে। আমরা হারি বা জিতি কোনো সমস্যা নেই, কেননা আমাদের যে বিশ্বাসের বন্ধুত্ব, আমাদের যে ভালোবাসার সম্পর্ক, সেটা কখনো কখনো ভাঙবে না। With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. আমরা যখন পরস্পরের হাত ধরে রাখি এবং আমরা কোনো নতুন কাজের দিকে অগ্রসর হই, তখন কি হয় জানো? আমাদের লক্ষ্য কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসে। তখন আর মনে হয় না মা অনেক দূর যেতে হবে, অনেকটা কাজ করতে হবে, আমাকে অনেকটা লোড টানতে হবে, একটুও না। আমরা তখন টিম হিসেবে কাজ করি, আর টিম হিসেবে কাজ করতে গিয়ে কি মজা হয়, তখন কাজ করার পরিবেশটাই আনন্দের হয়। দেখো, টিম স্পিরিট ফিলস দ্য এয়ার উইথ চিয়ার। চিয়ার মানে কি? আনন্দ, জয়, উল্লাস। তাহলে দলের যে একতা, দলের যে এই যে শক্ত একটা বন্ধুত্ব বন্ধন, সেটা কি করে কর্মক্ষেত্রে বা আমাদের ক্লাসরুমে, ঠিক আছে, যারা বড়রা অফিসে যান তাদের কর্মক্ষেত্রে, তোমরা স্কুলে যাও, তোমাদের ক্লাসরুমে বা স্কুলে, পুরো পরিবেশটার মধ্যে একটা আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। Together we shine our hearts as one, for in our team the joys began. একসাথে আমরা যখন কাজ করি, আমাদের হয়তো পৃথক পৃথক শরীর হতে পারে, দেহ হতে পারে, কিন্তু তখন আমাদের লক্ষ্য সবার একটাই। দেখো না, যখন কোনো খেলা শুরু হয়, সে হকি হোক, ফুটবল হোক বা ক্রিকেট হোক, তখন কি বলি? টিম ইন্ডিয়া, ম্যান ইন ব্লু, গার্লস ইন ব্লু বলি তো। তখন কিন্তু আর এ ভালো খেললো, সে ভালো খেললো এমন বলি না, আমরা বলি আমাদের টিম ভালো খেলেছে। তখন ওই 11 বা 12 জনের যে দল হয়, তারা কিন্তু একজন একজন নয়, তাদের প্রত্যেকে মিলে একটা মন, একটা লক্ষ্য, একটা উদ্দেশ্য, ওই কাপটাকে জিতে ঘরে তোলা। সো together we shine our hearts as one. In our team the joys began. আর এইভাবেই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য আমরা জয় করে আমাদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে দিতে পারি। I hope you have understood the poem very well, as I have explained it very clearly. We will meet again in our next class with some new things. Till then, bye-bye. Take care.